Back to Susan. So before starting on, we would like to share some structure of virus SARS-CoV-2. So it has got the outer receptor or outer membrane receptor called spike protein, hemagglutinin esterase protein, YAM protein, E protein, nucleocapsid protein, and it has got the envelope, which is the lipid membrane bound. And as a genetic material, it has got positive sense RNA. So positive sense RNA means it needs the RNA dependent polymerase. We'll talk about it later on in its replication. So this virus called COVID SARS-CoV-2 is actually 96.2% similar to the bat coronavirus. In 2002, SARS come into the play, and in 2012 again the Yamiarias MERS come into the play. So this virus, the new virus called SARS-CoV-2, is also come under the coronavirus family, and they have the RNA as a genetic material. And RNA, the type of RNA that it has got is positive sense, means it needs the RNA dependent polymerase. So we'll talk about genetic effect. We have said that the primary reservoir for the virus is from bat. The bat got infected by the coronavirus of its own. Then somehow in the environment or due to some reason, the coronavirus that infect the pygmalin got recombined, called homologous recombination. Pangolin. Okay. There occurs the swapping of material, genetic material between the coronavirus that infect pangolin and the coronavirus that infect the bat. So it gives rise to the SARS-CoV-2, which can potentially infect the human. The coronavirus that used to infect that infect the bat cannot infect the human because of its specificity, but the swapping of genetic material by homologous recombination made it possible for it to infect the people or humans, and there it comes the name SARS-CoV-2. And it can be transmitted by respiratory droplet. And if we cough or sneeze, it can around the ear, and it can remain in the ear for up to 3 hours. And the more dangerous is that it can travel more than 25 feet in a second. So now, next to the slide, we are going to talk about how this virus infects cells. Before 2020 research and all, we used to think that ACE2 receptor is only in the lungs, but we were wrong. We found out that they are in the lungs, they are in the livers, they are in the heart, liver, and intestine as well. So it doesn't infect lungs only. The virus doesn't come and infect the lung. It also infects the heart and liver and intestine as well. The virus has the spike proteins
spike protein and one hemagglutinin esterase protein. In the lungs, there are in alveoli. In lungs, it has got the sac for gaseous accents called alveoli. The alveoli has got two cells called type 2 pneumocytes, which is responsible for providing the surfactant, which surfactant which prevent the alveoli to compress or collapse, and type 1 pneumocyte, which is another type of alveolar cell that is responsible for gaseous accents. It primarily, SARS-CoV-2 virus has receptor called spike protein and hematoglutinin esterase protein that target the type 2 pneumocytes of alveoli. So it just binds to the ACE2 receptor, which is located in type 2 pneumocytes surface membrane, and it need another receptor as well to get into the cell called transmembrane serine protein 2. SARS-CoV-2 virus has envelope. That means it is made up of lipid, and our cell membrane of type 2 pneumocyte or any other cell has got the cell membrane made out of lipids, so they can really diffuse or fuse into the cell membrane. Plus, in spike protein, there are two domains called YES1 and YES2. YES1 domain is responsible for attachment to the ACE2 receptor, and YES2 is responsible for fusion with the lipid membrane. Once it comes to the cell, what it does is it releases its genetic material called RNA. The positive sense RNA, and it uses the RNA is translated into the protein with the help of the type 2 pneumocytes machinery called ribosome. And when it's translated, it gives rise to the polyproteins. It's a polyprotein means the proteins are not subdivided. Whole protein that is coded by the mRNA is in the single chain. It is not broken down into different proteins like spike, hemagglutinin, esterase, or M protein or E protein. It comes into the whole packet. So we need proteases that break it down to make the component of the virus. So proteinases from the host cell cut that polyprotein into different proteins that give rise to this spike protein, M protein, and all get assembled to form coronavirus, SARS-CoV-2 virus. Plus, further replication, or it is not a DNA-based genetic material, so it doesn't go replication. What it can do is it make its RNA-dependent RNA polymerase protein. So this RNA-dependent RNA polymerase, what it does is it makes a copies of different. It makes a copy of that mRNA from that COVID-19 virus and make different make more RNA molecules. यति मात्रै हो. यति मात्रै हो. नाइस प्रेजेन्टेसन है, एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन छ. एसीई को फुल फर्म चाहिँ के हो त नि सुस्मिता? Angiotensin converting enzyme 2. Okay, angiotensin converting enzyme 2. अनि कहाँ द्याट्स इम्पोर्टेन्ट हो. इन्फर्मेसन इम्पोर्टेन्ट कुन पिस अफ इन्फर्मेसन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तिम्रो कहाँ चाहिँ रहेछ तिमीहरूको पहिला त लङ्समा मात्रै हुने भन्ने थियो, अनि अरू रहेछ रे? हार्टमा, इन्टेस्टाइनमा, लिभरमा पनि हुन्छ.
हर इन्टेस्टाइन लिभरमा त्यही भएर चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ नि कोभिडले लङ्समा मात्र नभइकन कहिले कहिले इन्टेस्टाइन रिलेटेड ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल रिलेटेड सिम्टम्सहरू पनि देखिन थाल्यो होइन लिभर रिलेटेड अब लिभरको कुनै चाहिँ आफ्नो लिभरले काम गर्ने फङ्सन्सहरूमा चाहिँ नि असर गर्ने सिम्टम्सहरू पनि देखिन थाल्यो अब लङ्स त हुँदै छँदैछ अनि हार्टमा पनि भनेको होइन कसैको चाहिँ अब हार्ट दुख्ने होइन यो ठाउँहरूमा पनि चाहिँ ACE2 रिसेप्टर भइसकेपछि यो रिजनमा कोभिडले चाहिँ के गर्न सक्यो चाहिँ सेल्सहरूलाई इन्फेक्ट गर्न सक्यो भन्ने कुरा भयो इट्स इम्पोर्टेन्ट पिस अफ इन्फर्मेसन द्याट इज भेरी गुड राख्यो द्याट्स भेरी नाइस अनि पोलिमरेजको बारेमा भन्यो होइन पोलिमरेजको बारेमा के रहेछ आरएनए डिपेन्डेन्ट आरएनए पोलिमरेज रहेछ अब ठिक छ त्योभन्दा पनि पोजिटिभ सेन्स र नेगेटिभ सेन्स भन्ने के हो पोजिटिभ सेन्स एमआरएनए नेगेटिभ सेन्स एमआरएनए भनेको के हो फेरि भनिदेऊ ल पोजिटिभ सेन्स एमआरएनए र नेगेटिभ सेन्स एमआरएनए भनेको के हो ल भन त नेगेटिभ सेन्समा चाहिँ यो नेगेटिभले फर्स्ट के अरे रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम चाहिन्छ अनि त्यसपछि डिएनए बनाउँछ अनि त्यसपछि अनि आरएनए बनाउँछ पोजिटिभ सेन्स आरएनए बनाउँछ अनि बल्ल ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ हो होइन अनि त्यसपछि पोजिटिभ सेन्स भएपछि फेरि डिएनएमा बनाउनु परिराख्दैन सिधै आफूले ट्रान्सलेट गर्छ अनि आरएनए डिपेन्डेन्ट पोलिमरेज चाहिन्छ तर नेगेटिभ आरएनए छ भनेपछि त्यसले पहिला डिएनए बनाउनु पर्यो अनि फेरि डिएनएबाट ट्रान्सक्रिप्सन भएर पोजिटिभ सेन्स बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्न मिल्छ प्रोटिन बन्छ पोजिटिभमा के हुने भयो डाइरेक्ट ट्रान्सलेसनमा जान सक्छ ठिक छ यस्तो भन्छ त्यही भएर है भाइरल एमआरएनए भाइ यस्तो भन्छ त्यही भएर चाहिँ एमआरएनए नै हो होइन किनकि भाइरससँग एमआरएनए नै छ बट वी कल इट पोजिटिभ सेन्स र नेगेटिभ सेन्स भनिन्छ होइन भाइरसमा भएको एमआरएनए सिधै भाइरसमा भएको एमआरएनए सिधै एमआरएनएकै काम गर्यो भने यसरी भनिन्छ कि भाइरस नेपालीमा भन्दाखेरि भाइरसमा भएको एमआरएनएले तिमीले भनेको द्याट्स भेरी राइट है द्याट्स करेक्ट भाइरसमा भएको एमआरएनएलाई केही पनि नचलाइकन सिधै त्यसले आफ्नो एमआरएनएबाट काम गरेर उतापट्टि जान थाल्यो एमआरएनएबाट ट्रान्सक्रिप्सन भयो ट्रान्सलेसनतिर जान थाल्यो भने वी कल इट के हो पोजिटिभ सेन्स भाइरसको एमआरएनए आएर भित्रपट्टि चाहिँ अर्को एमआरएनए बनाउनु परेन त्यसलाई होइन भाइरसको एमआरएनएले आएर भित्रपट्टि त्यही एमआरएनएले काम गरिदियो भाइरसका एमआरएनएले भित्र ट्रान्सलेसनतिर जान त्यसैले काम गरिदियो भने वी कल इट पोजिटिभ सेन्स तर चाहिँ फेरि भाइरसको एमआरएनएले आएर फेरि त्यसले काम गरेन फेरि हामी त्यसको लागि अर्को भिन्दै पोजिटिभ नेगेटिभ सेन्स छ नेगेटिभ सेन्स भनेको जसले काम गर्दैन जसलाई चाहिँ फेरि अब नेक्स्ट आरएनए बनाउनु पर्यो होइन त्यो भने तिमीले सुरुमा डिएनए बनायो भने रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन युज गरेर फेरि एमआरएनए बनायो त्यसलाई ट्रान्सक्रिप्सनबाट यसरी बनेकोलाई के भन्छ नेगेटिभ सेन्सको केसमा चाहिँ यो हुने भयो होइन यो तिमीले सबैले बुझ्नु पर्यो है नेगेटिभ सेन्स आरएनए भनेको के हो पोजिटिभ सेन्स एमआरएनए भनेको के हो पोजिटिभ सेन्स एमआरएनए र नेगेटिभ सेन्स एमआरएनएको बारेमा राइट सर्ट नोट सबैलाई राइट सर्ट नोट अन पोजिटिभ सेन्स एमआरएनए र नेगेटिभ पोजिटिभ सेन्स एमआरएनए र नेगेटिभ सेन्स एमआरएनए है तिम्रो सबैलाई भयो ल द प्रेजेन्टेसन वाज भेरी नाइस तिम्रो सेक्सन जति छ तिम्रो पोर्सन जति छ त्यति पोर्सन चाहिँ तिमीले उसमा भाइबरमा ड्रप गरिदियो है सुस्मिता हुन्छ नै पर्सि बनाइहाल्छु म त बनाउँछु फुल ल ओके ल फुल बनाएर चाहिँ गर नि त ठिकै छ ल फुल बनाएर राखिदियो त्यसो भए है त हुन्छ मलाई पनि छ तिम्रो चाहिँ यहाँ केबिसीमा एन्ड कोभिड-19 भ्याक्सिन्सको बारेमा चाहिँ मेरो पनि प्रेजेन्टेसन छ कोभिड-19 भ्याक्सिन्सको बारेमा प्रेजेन्टेसन छ प्रोबेबली दिस स्याटरडे तिम्रो चाहिँ हाम्रो यो नवीन दाईहरूले चाहिँ राखेको होला होइन राख्नु भएको नवीन दाईहरूले राखेको बिएसएन भनेपछि उनीहरूकै सब ग्रुप तिमीहरूको पनि सब ग्रुप छ होइन व्हाइट हाउसमा बिएसएनको हो अब चाहिँ उतापट्टि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो भन्दै थियो ओके लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 भ्याक्सिन्स भनेर विल शनिबार छ तिमीहरू छ कि छैन मलाई थाहा छैन है नभए पनि हामी आफै गरौँला के भएन है ल त्यसो भए आजलाई मैले यति नै गरेँ है तिमीलाई केही कुरा छ केही क्युरियोसिटी छ भने अलवेज